ni yapi ya muhimu yaliyozungumzwa, hususan kwa wale ambao labda hawakuipata taarifa ya rais na vile vile wadau katika sekta ya benki iliyokamilika muda usiokuwa mrefu? Na asante sana Harith, ukiwa hapo studio. Ni kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa, na hatua hizi zote zinatazamwa kwa mtazamo wa kuwa ni afueni kwa Wakenya kwa jumla, watu ambao haswa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakiona iwapo shughuli hii itaendelea kama inavyoendelea, basi huenda wakaathirika pakubwa. Umeona kuwa kwa sasa hivi serikali imetangaza baadhi ya vitu ambavyo vitafanyika wakati huu ambapo Wakenya wanaendelea kukabiliana na ugonjwa huu wa corona ambao sio hapa tu bali ni dunia nzima. Na kwa sasa hivi kuna zile hatua ambazo zimetangazwa kama vile Wakenya waendelee kusalia nyumbani, na pia baadhi ya watu ambao wanaenda kazini wasiwe watu wengi sana, na pia kusikue na shughuli ile ambapo watu wanatangamana kwa sana. Na kuna vitu ambavyo vimetangazwa hii leo, kwani Rais Uhuru Kenyatta alikuwa akikutana na baadhi ya wakuu wa benki hapa nchini wakiongozwa na gavana wa Benki Kuu ya Kenya, ambapo wamepata kuzungumzia na kutoa hatua ambazo wao wenyewe watapata kuziangazia ili kuhakikisha kuwa Wakenya hawajaathirika pakubwa. Kuna hatua kama zile za kuhakikisha kuwa fedha ambazo unatoa kutoka kwa benki yako hadi kwa simu yako kwa sasa hivi hazitatozwa malipo yoyote. Tunajua kuwa Wakenya wengi miongoni mwao ama wengi ambao wanaweza kufikia benki wana shughuli ile ama wana ile application ambayo iko katika simu yao, na wanaweza kutoa pesa kutoka kwa benki. Kwa sasa hivi malipo yale ambayo ulikuwa unatozwa kutoa pesa kutoka kwa benki hayatatozwa tena, ili kuhakikisha kuwa yeyote ambaye anataka kufikia pesa zake ambazo ziko kwa benki au kulipa kitu chochote kwa sasa hivi hatapata kutozwa. Naye kuna zile kampuni za simu kama vile Safaricom, Airtel, Telcom na nyinginezo ambazo kwa sasa hivi zimesema kuwa pesa zozote ambazo unataka kutozwa ama fedha yote ambayo unataka kutuma kutoka kwa simu yako au kwa mwingine, pesa zozote ambazo zinafikia 1,000 kwenda chini hazitatozwa malipo yoyote. Pia wamepandisha fedha ambazo wewe mwenyewe unaweza kuwa nazo katika simu yako kutoka shilingi 1,140 hadi shilingi 1,300. Na haya yote yanaweza tu kuhakikisha kuwa ile shughuli yako ya kukabiliana au kupatana na pesa taslim imeweza kukabiliwa. Na wanasema kuwa huenda virusi hivi vya corona vikapitishwa kutoka kwa pesa, ile pesa ambayo unatoa wewe mwenyewe kutoka kwa mtu mmoja hadi yule mwingine. Kwa sasa hivi kuna sisitizo ambalo limetolewa kuwa iwapo kuna shughuli yote ya fedha ambayo utaifanya, basi uifanye kupitia kwa simu. Wakenya wengi hapa nchini wanatumia matatu kufika kazini au kwenda katika shughuli zao za kila siku, na pia kuna wale kama si matatu au wanatumia teksi, wengine bodaboda. Na kwa sasa hivi serikali inakuhimiza wewe, iwapo ni lazima upande bodaboda, matatu au teksi, basi usilipe fedha zile kupitia pesa taslim, tumia simu yako. Na malipo kama haya basi yameondolewa ama kampuni zile za simu hazitakuwa zinafuatilia malipo kama hayo. Na pia kuna shughuli ambayo muhimu sana ambayo wengi ambao wanafanya biashara hapa nchini wangetaka kusikia kutoka kwa serikali. Na gavana wa Benki Kuu ya Kenya amesema kuwa kwa ushauriano na benki zingine zote ambazo ziko hapa nchini, kwani tuliona wawakilishi wa benki wamesema kuwa kuna zile mikopo ama kuna ile mikopo ambayo wewe mwenyewe kibinafsi umeweza kuchukua kutoka kwa benki yako, au kama biashara yako imepata kuchukua, basi wale ambao wako na biashara wamehimizwa kufika katika benki zao ili wapate kuwa na majadiliano na baadhi ya wakuu katika benki zile, ili wapate kuona iwapo mikopo hii inaweza kusukumwa mbele. Wengi wa wafanyabiashara hapa nchini wanatoa bidhaa zao katika nchi ya Uchina, na Uchina kule ambako coronavirus ama virusi vya corona vilianzia, shughuli nyingi ziliweza kusitishwa, kampuni mingi ziliweza kusitisha uzalishaji. Kwa hivyo shughuli hii serikali inataka kuingilia kati kuona ni vipi wafanyabiashara wanaweza kusaidika katika shughuli hii nzima. Hapo jana tulikuwa na waziri wa masuala ya afya hapa nchini, na alitangaza kuwa kwa sasa hivi serikali inaangazia sana shughuli hii ya kuleta bidhaa kutoka mataifa tofauti tofauti ambapo wafanyabiashara hapa nchini wanatoa bidhaa zao, na walisema kuwa zitaweza kukubaliwa kufika hapa nchini iwapo kutoka kule bidhaa hizi zinatoka, basi zitakuwa
kwa lugha ya kimombo zimekuwa sprayed ama zimekuwa kwa lugha ya fumigated kutoka kwa point of departure ama kutoka kule zitokako, na pindi zitakapofika hapa nchini, basi wale ambao wamekuja na bidhaa zile wataweza kuwekwa kwa isolation kwa siku 14, na bidhaa zile pia tena zitaweza kuwa fumigated hapa nchini, kisha zitaweza kukubaliwa ili kata au kupunguza makali ya shughuli hii ya shughuli hii nzima ya vitu. Kwa hivyo wewe mwenyewe binafsi, iwapo una mkopo wote na banki yako, basi halmashauri hii ya banki pamoja na gavana wa Banki Kuu ya Kenya wamesema kuwa unaweza fika pale katika benki yako ukafanya majadiliano na ukapewa muda mwingine wa mwaka mmoja kulipa mkopo wako. Inamaanisha kuwa iwapo mkopo wako ulikuwa unastahili kulipwa kabla ya mwezi ujao, basi unaweza enda ukazungumza na benki ukasema kuwa hali ya kiuchumi kwa sasa hivi hainiwezeshi mimi kulipa kama vile ninavyostahili. Kwa hivyo utapewa kipindi kingine cha mwaka mzima wewe mwenyewe uweze kufanya ama uweze kuhakikisha kuwa umelipa shughuli hili. Rais Uhuru Kenyatta akizungumza kuwa pia amesema anafurahia sana shughuli kama hii ambayo imefanywa na benki, na umuhimu wa shughuli hii nzima ungeiona kuwa Rais Uhuru Kenyatta amejileta mwenyewe na kufanya kikao kenyewe ambacho kimekaa zaidi ya hakijapita dakika 30, na amesema kuwa anafurahia sana kuona kuna watu kama hawa ambao wamechukua hatua kama hizi, na ni hatua ambazo yeye mwenyewe anasema zitapata kuwasaidia Wakenya. Lakini Rais Uhuru Kenyatta pia katika mazungumzo yake amesema kuwa ni janga la kitaifa na si janga hapa Kenya tu, bali ni janga katika mataifa mengine, na huenda athari zake zikapatikana, kwani kuna watu ambao watapoteza kazi zao. Tayari sekta ya utalii tayari kwa sasa hivi imeathirika pakubwa, na kuna tofauti ambazo zenyewe zitaweza kufanyika na watu huenda wakapoteza kazi zao. Lakini Rais Uhuru Kenyatta anasema iwapo tutaendelea sana, basi shughuli hii haitakaa sana na watu watapata kuendelea na maisha yao hapo baadaye. Lakini pia onyo limetolewa, ama amesisitiza onyo ambalo alitoa Jumapili kuwa yeyote ambaye ni mfanyabiashara na anataka kutumia janga hili kujinufaisha zaidi ya Wakenya wengine, basi atafikiwa na mkono mrefu wa serikali. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumeweza kuzitoa hapa katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kukua na kikao na wasimamizi wa benki tofauti hapa nchini, na wametangaza hatua ambazo huenda zikawasaidia Wakenya. Lakini najua moja ya zile ambazo zitawafurahisha sana ni kuwa hakuna malipo ya kutoa fedha kutoka kwa benki yako hadi katika simu yako, na wewe mwenyewe unaweza kufanya shughuli hii ambayo itakunufaisha wewe na familia yako. Na kurejeshea kwako Harith, tukienda ofisini kutayarisha taarifa kamili. Na asante sana Kennedy Moredhi. Bila shaka moja kati ya mambo muhimu ambayo yamejitokeza ni onyo kwa wafanyabiashara kwamba wasichukue fursa hii kuongeza bei ya bidhaa zao, na yote atakayepatikana akifanya hivyo basi atachukuliwa hatua za kisheria. Kumbuka kwamba ni mambo ambayo yamekuwa yakijiri hivi sasa. Baadhi ya bidhaa ambazo zinaonekana za muhimu zimekuwa zikiongezwa bei, nyingine maradufu. Pia nauli za baadhi ya sehemu zimeongezwa maradufu, na tayari onyo limetoka kwa Rais wa Taifa, Rais Uhuru Kenyatta, kwamba yote atakayepatikana akiongeza bei ya bidhaa basi atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo ni onyo ambalo bila shaka litakuwa linawagusa wengi ambao wamekuwa wakiendesha biashara na kuchukua fursa ya kipindi hiki kigumu kuongeza bei za bidhaa ambazo watu wanazichukulia za muhimu kwa hivi sasa. Mbali na hayo, yapo mengi ambayo pia yanaendelea katika maeneo tofauti. Kumbuka kaunti zote 47 zimekuwa katika pirika za kuhakikisha kwamba zina vifaa na suhula zote zinazohitajika katika kukabiliana na maradhi kama haya iwapo yatatokea katika maeneo yaliyopo. Kumbuka kwamba kaunti nyingi tayari zimeweza kutenga sehemu ambazo ni za kuwatengea wote watakaoonyesha dalili za virusi vya corona. Kwa hiyo sasa hivi tunajiunga na mwenzetu Bill Oteno kutoka kaunti ya Taita Taveta. Bill, hebu tujuze jipya gani kutoka sehemu ulioko hivi sasa? Naam, shukran kabisa Harith. Niko mubashara kutoka katika soko la Marikiti hapa Voi, na kwa sasa ni kuwa kumekuwa na
matayarisho kadha wa kadha ambapo tumeweza kuona wanabiashara kadha wa kadha wakiwa wanajitayarisha kuhusiana na swala hili la virusi vya corona, na kwa sasa ni kuwa wanabiashara hapa wameweza kuweka sehemu ya maji. Kama mpiga picha wangu Chris anaweza angalia hapa, tunaweza kuona kuna sehemu moja ya maji ambayo imetengwa kuweza kuwekwa, kuna maji na sabuni almaarufu sanitizer, ambapo watu wanatarajiwa kunawa mikono ama kuosha mikono kabla ya kuweza kusaidika ama kuweza kununua bidhaa kutoka hapa katika soko hili. Nyuma yangu hapa unaweza kuona kuna mwanabiashara pia ambaye anaendelea na kuweza kuuza bidhaa zake, na nimeweza kushuhudia mteja huyu akiweza kuosha mikono hapa, ndipo amekuja hapa. Ni swala ambalo wakazi wa Taita Taveta wamekuwa wakilifuatilia, hususan naibu wa gavana Majala Mlagui hapo jana aliweza kusema kuwa wao wameweza kuweka mikakati kadha wa kadha ili kuweza wameweka mikakati kadha wa kadha ili kuweza kujisitiri ama kuweza kuhakikisha wakazi wa Taita Taveta, haswa wale katika masoko ya hapa Voi, Undanyi, Mwatate na Taveta, wanaweza kuwa na hali ya usalama kutokana na kirusi hiki. Labda nikisonga karibu unaweza zungumza na mimi. Songa karibu, zungumza mimi. Mami, wewe ni nani hapa na labda unafanya shughuli gani hapa? Okay, asante sana. Mimi ni chairlady wa soko hii ya marikiti, naitwa Mama Fibi wa Nyambu. Hebu tuelezee labda swala la janga la corona, nyinyi limeweza kuwafikia hapa kivipi? Habari hiyo mlizipata vipi, na kwa sasa changamoto ni zipi? Wewe ukiwa unataka kuhudumia labda yule ambaye ni mteja wako. Tulizipata kwa mshtuko kupitia kwa TV, kupitia kwa radios, yani media in short, na magazeti, na tulishtuka sana. Lakini tumejaribu vile tuwezavyo kama soko, manake tulingojea serikali ituletee vitu, haijatuletea sabuni, haijatuletea chochote. Tukaona kile kitu chetu tuko nacho kidogo tujimudu nacho, ndio tukanunua hizi mitungi, tukanunua sabuni ili mtu akija aoshe mkono na aweze kununua bidhaa. Lakini wasiwasi wetu mkubwa, ndio nitamuuzia, lakini ile pesa yake atanipa je? Ni affect kivipi ama nitafanya vipi isini affect? Ndio tunataka tujue. Labda haswa mara mingi mmekuwa mkiuzia watu, mnauza vitu ama bidhaa ambazo lazima mtu ashike. Kitu kama ile tomato lazima nishike nijue hii iko sawa, hii iko sawa, nataka hii, sitaki hii. Inakuwa ni vipi? Mimi nimegusa, mwingine anakuja anagusa. Hapo ndio sasa wasiwasi wetu huko. Maanake sasa tomato tumeweka, mtu akija anataka achague ile yake anapenda. Unajua wengine wanapenda ndogo, wengine wanapenda kubwa. Sasa akichagua vile, siwezi jua kama ule mkono wake umebeba hivyo virusi, ama ile amechagua mbeleni ameacha virusi kwa hiyo tomato ama kwa kitunguu. So kuna changamoto hapo. Naam, shukrani kabisa. Labda kama mtazamaji ningependa nizungumze na mmoja wapo wa wanabiashara hapa ambao anauza hizi bidhaa ambazo tutaziita omena ama samaki wale wadogo wadogo. Labda kwa majina unaitwa nani, tuelezee? Naitwa Samuel Aroko Dhiambo. Mimi ni msaidizi wa Voi market. Na uso omena, lakini kasama yangu ikiingia paka aose mkono pale, tena ugonjwa ile imeingia, ndio aingie kuhusu omena. Na labda bidhaa zako ni lazima ushike ukiwa unazipima. Ni vipi wewe mwenyewe, hali yako ni vipi? Hali yangu iko sawa, lakini hata kama mimi nikitoka nje kusalimia watu kule nje, lazima niingie hapa ndio mkono kwanza ndio nianze kuhusia watu. Naam, shukrani kabisa. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo kwa sasa unaweza kuona. Hawa ni wanabiashara katika soko hili la marikiti hapa Voi, na wameweza kuweka mikakati ya kuweza kujikidhi kutokana na ugonjwa huu. Hapo mwendo wa saa 7 aliyekuwa gavana wa kaunti hii John Mtuta Mrutu atakuwa anakutana na waendeshaji bodaboda, ama tutasema watakuwa anaenda katika zile karakana na pia katika mahali wale maabiria bodaboda, ili kuweza kuwapea zile sanitizers ama viosha mkono, ama pia kuweza kuwekea zile tenki za maji ili waweze kusaidika. Ni hayo tu kwa sasa, na ningependa kurudisha usukani kwako studio.
Asante bila shaka ni kuonyesha jinsi gani watu wanavyochukulia uzito janga hili ambalo limekumba dunia kwa sasa, janga la homa inayosababishwa na virusi vya corona, na kila mmoja anachukua tahadhari kwa upande wake. Na mbali na hayo, yapo mengi ambayo pia tunafuatilia kutokana na haya ambayo yanajiri kwa sasa, na sasa hivi tutaka kuelekea kwa mwenzetu kujua ni yapi ambayo yanaendelea. Lakini kabla ya kufanya hivyo, tukiangalia katika mitandao ya kijamii ni kwamba swala ambalo linajadiliwa kwa sana hivi sasa ni swala linalohusiana na virusi vya corona. Kumbuka kwamba kila mtu anazungumzia swala hili la corona, na bila shaka ni kuonyesha hali gani dunia sasa hivi inahangaika kujaribu kutafuta tiba za hapa na pale. Lakini mbali na hayo, tunaelekea moja kwa moja kwa mwenzetu huko Kisii, Janet Nyamwamu atupe angalau yale ambayo yanaendelea kutokana na hili swala la virusi vya corona. Janet. Harith, niko hapa katika kaunti ya Kisii na niko katika eneo ambalo linasifiwa katika uchongaji wa sanamu za soapstone. Kuna jiwe linaitwa soapstone na linapatikana tu katika kaunti ya Kisii, na nimetembelea wale ambao wanafanya biashara katika eneo hili. Vile unajua, kila mahali nchini watu wanaendelea kupokea habari hizi za virusi vya corona katika njia mbalimbali, na virusi hivi ni vigeni na hata watu wengi hawavielewi vizuri. Jana gavana wa kaunti ya Kisii aliamuru masoko yote yafungwe kwa siku 30 zijazo. Kwa hivyo soko kuu ambalo tuko nalo ni la daraja 2 linafaa lifungwe kesho. Watu wanaleta wale wanabiashara na watu wanaenda soko hilo siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, lakini sasa kesho wanafaa wasilete bidhaa pale maana limefungwa. Sasa moja kwa moja wacha niongee na mfanyabiashara wa michongo hizi za soapstone, atueleze ni mikakati ipi ameweka na vile biashara zimeathirika na ugonjwa huu wa corona kutoka eneo hili la Kisii. Yes, kwa majina mimi ni Daniel Mombasa Pepo. Mimi ni mfanyabiashara wa soapstone, na saa hii maneno ya corona imetugusu sana, kwa sababu kama wiki moja hivi mbili, vile mnajua hii mawe mara nyingi wale wanununua ni wale watu wa nje. Wa Afrika ni wachache sana wanunua, na biashara yetu hasa 10% ndio tunafanya local sales, about 90% ni export. Lakini tangu wiki moja mbili hivi hatujaona mzungu hata moja akija hapa kununua soapstone, na hasa wale walikuwa wana order soapstone kutoka ng'ambo tumeanza kupata emails. In fact karibu 3 wamesema orders to hold, kwa hivyo hakuna production itaendelea. Hata zile order tulikuwa nazo zingine wamesema tusifanye shipping mpaka umetupatia habari nyingine pengine ya kuship hizo soapstone. Kwa hivyo effect ya hii corona kwa soapstone industry nafikiri itafanya isimame kabisa. Hasa hapa imetubidi tumesimamisha wafanyikazi. Wale tulikuwa na hapa ni kama 40 full time, tuko na sasa watu 9. Wengine wameenda nyumbani wakiongoja pengine hii maneno ya corona imalizike. Kwa hivyo in fact hata sio sisi peke yetu, maduka nyingi sasa ya soapstone, kwa sababu soapstone tunasema employ both directly and indirectly karibu watu 10,000 katika tabaka. Na kitu ya ajabu, wengi wamekuja hapa wameishi kwa maduka, wanakula kutoka soapstone, na tukisimamisha hii hatujui watu wetu wale wanafanya hiyo biashara hasa wale wanatufanyia kazi watakula nini, kwa sababu hawana mashamba, wametoka sehemu ya Ukambani wapi, wameishi hapa, kazi yao ni kuchonga, kusafisha, kudecorate, na hiyo ndio mapato yao. Sasa hakuna biashara na hakuna kazi nyingine, sijui watafanya nini. Ndio hasa sio sisi. Walipokeaje habari hizo? Ni ya huzuni, na ukiambia watu waende nyumbani ni ngumu, kwa sababu unamwangalia, unajua mtoto anaenda kukula nini, kwa sababu hasa hii ndio alikuwa na kula kutoka kwa hii soapstone. Ni habari ya mshtuko, na hasa ngao tunasema kuna kifo ya kukufa, lakini hata hii ya economic ni ngumu sana, na tunaona kutakuwa na shida hapa. Watu wengi wanafanya kazi ya bodaboda, mapato yanatoka soapstone. Tunaona hata hapo bodaboda watafunga, na even rate of crime naona inaenda kwenda juu,
kwa sababu watu hawatakuwa na mapato. So tunaomba serikali, tumeona leo kwa TV His Excellency ameanza kuengage the bankers. Nataka sisi kama business community to engaged, na kama kuna kitu tunahitaji kufanya, tuone vile tutavuka hii janga imetupata, sio hasa kwa maneno ya health peke yake, but hasa kubwa naona ni maneno ya chakula, biashara na vitu zingine. Shukran sana. Harith, vile umesikia mwanabiashara amesema hapa, virusi hivi vya corona vimeathiri pakubwa kila sekta katika uchongaji na uuzaji wa soapstone. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wameajiri hapa imelazimika waende nyumbani. Na vile hapa kaunti ya Kisii, vile nilikuwa na pita nikija katika sehemu hii, nimeona watoto, shule zimefungwa, shule nyingi zimefungwa. Ile shule ambayo iliniambia itafunga leo, ambayo ndizo za mwisho, ni Kisii High School, na kwa sasa niliona watoto wakiwa wako town wakitafuta usafiri kwenda majumbani kwao. Kwa hivyo vile gavana wetu wa hapa Kisii aliamuru masoko yafungwe, watu hapa hawaelewi, hawajui mahali watatoa bidhaa kama vile vyakula ambavyo vinauzwa katika soko ile, but wanaamini Mungu ndiye atakuwa anawalinda. Kutoka kaunti ya Kisii ni hayo, Harith. Na bila shaka ni uwezo ambao unadhihirika kwamba hakuna aliyemweza isipokuwa mwenyewe Maulana, na bila shaka viongozi wa kidini wengi wamezungumzia swala la watu kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kufanya toba na mambo kama haya, kuchukuliwa kwamba hili ni kama janga ambalo linatokana na madhambi mengi ambayo yamejiri katika dunia hii ambayo inaendelea kutekelezwa na binadamu. Kwa hiyo ni tafakari ambayo bila shaka inafaa kutiliwa uzito fulani. Lakini mbali na hayo, pia tuna mwenzetu ambaye yuko katika kaunti ya Murang'a. Kumbuka ni swala ambalo linagusia katika kila sehemu. Kumbuka kwamba Janet ametuambia biashara zimeathirika, na vile vile ndio kauli ya rais ambayo alipozungumza anasema pia utalii utaguswa kiasi fulani na uchumi utaathirika kwa njia moja au nyingine, na ni wakati na fursa ya Kenya kuja pamoja kukabiliana na hali ngumu ambayo inakumba taifa kwa sasa. Kwa hiyo kwa sasa hivi nataka niende moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Martin Maura katika kaunti ya Murang'a, atueleze ni yapi ambayo ameyapata kutoka kaunti hiyo kuhusiana na swala hili ambalo tunalizungumzia au linazungumziwa ulimwengu mzima kwa sasa. Martin. Asante sana Harith. Na hapa ndipo ndiko katika kituo cha mabasi cha kwenda pande za Sagana ambao ni kaunti jirani hapa kwetu. Hapa tuko ni Murang'a County, na kama unavyoona niko na askari, niko na pia watu kutoka uzima wa afya hapa, na niko na pia askari kutoka pande ya trafiki. Na leo kazi yao hasa ile ambayo wanafanya ni kuzunguka kuhakikisha kuwa sheria ambazo serikali ilitunga ili kuweza kupigana na ugonjwa huu zinafuatiliwa. Leo watu wametoka kutoka kituo cha mabasi kwa ambacho gari zinaenda Nairobi. Leo sasa wako hapa ambapo gari zinazunguka humuhumu na kuenda pia katika kaunti jirani ya Sagana. Ningetaka tu kuzungumza na ningeanza na anayesimamia sekta ya afya ya jamii hapa katika kaunti ya Murang'a ama community health. Anieleze nyinyi mmezunguka, mmeona kaunti watu wamejitayarisha vipi kulingana na kupigana na ugonjwa huu wa corona. Karibu kuanzia kwa majina. Majina yangu ni Steven Kuria, County Community Health Officer. Na vile tumesunguka, tumeona watu wa matatu wanazingatia mambo ya afya. They are able to sanitize watu ili wakiingia kwa matatu wanakuwa wamekuwa sanitize ama kuoga mikono, kutumia dawa. Na tumeona wanaendelea vizuri. Ile kitu tumewaelezea ni gari ikienda any trip pia wanaendelea kusanitize hata gari, na mtu akiingia kwa gari pia anapewa hiyo dawa na nini mikono, so that at least we in Murang'a tuwe safe kwa hii ugonjwa ya coronavirus. Yes. Hasa masokoni ambapo tunajua kuna watu wengi, mnafanya nini? Na pia tunataka kujua kwa sasa inasemekana kuwa sanitizers haziko. Maybe unaambia wananchi watumie njia gani ili waweze kujikinga? Hii sanitizer you can make it at home using spirit glycerin, na ukifanya hivyo na maji safi you are able to sanitize yourself. Badala because people have taken advantage ya watu. Na pia county ya Murang'a through our governor tumenunua zile chemicals so that every public places we are able to install them. Na pia tumeongea na watu wa Mwasco, pia they are putting pipes
taps kwa zile public places, masoko, na hapa tumeona tunaendelea vizuri, na tunataka hapa, hatutaki ugonjwa wa coronavirus. Na pia if we can wash hands at least 4 critical point before eating, ukitoka kwa choo, ikiwa ni madriver akicheji mguu anafanya hiyo kuoga, na hii dawa itazuia hiyo ugonjwa. Yes. Sasa nitaka tu kabla niwache uende tuzungumze na askari. Tunaona kuwa mmeanza kufunga bar. Gavana wa Murang'a alisema bar zifungwe. Mnahakikisha kuwa mnafanya hivyo hadi mnaangalia kwa mahoteli ama mnaangalia tu bar peke yake? Kwa hoteli pia tumeangalia wako na hizo sanitizers. Na kwamba unajua kuna overcrowding. Hii overcrowding na dancing hall, na hii ugonjwa huwa unasababishwa through droplets. So tumesema for now at a incubation period bars ziwe zimefungwa because hatutaki kuona hizo cases za coronavirus. Yes. Asante sana. Asante sana kwa muda. Nimeambiwa tuwezi salimiana kwa mkono, sasa ni hivi. Nashukuru sana. Ningetaka kuzungumza na kamanda anayesimamia kitengo cha polisi katika kaunti hii, na ningetaka tu nieleze, mmezunguka, mmejionea, mnaona hali iko vipi hapa, watu wamejitayarisha kivipi hapa katika kaunti ya Murang'a? Mimi kama msimamishi wa polisi katika jimbo hili la Murang'a, tumejitolea siku ya leo kwa sababu ni kazi yetu kuhakikisha sheria na utengemano inatimizwa, na tumeangalia kutoka stingi moja kwa moja wanaendelea mzuri, na pia kuhamasisha shahidi ya vile ambayo wamejulishwa zaidi na wale ambao watu wa community health. Kwa hivyo kila mmoja tunaona anaitikia wito, pia hata wananchi wasafiri, kwa sababu usafiri umekuwa mwingi katika area hii, kwa sababu watu wengi wanaondoka kutoka town wakielekea mashambani, na mashule vile imefungwa, hakuna mtu anataka kukaa town. Kwa hivyo tumekuwa na jukumu kubwa katika hii area. Kwa hivyo tunahamasisha hawa na hawa pia, wakienda kuingia kwa gari, wananchi unaona hataki kuingia kabla hajanawishwa mkono, kabla hajawekwa ile dawa nyingine ya kuua viini. Tunaona at least hata wananchi wenyewe wameitikia wito. Kwa hivyo tunauliza tu pia wale wanaenda huko mashambani na wale tuko nao hapa, wahakikishe watoto wanakaa nyumbani, kwa sababu wakati wanatembea na watu wengine wanasafiri, watoto wanaambukishwa kwa haya magonjwa. Kwa hivyo watoto wakae nyumbani, wale wameenda nyumbani wakae. Na mmeona hata jana tumejaribu kufunga hata mambaa kulingana na sheria ya Public Health Act, ndio tuweze, kwa sababu vile kazi zimefungwa, mashule imefungwa, watu wamerudi huku town, ni kuendelea na mfinyo. Kwa hivyo hiyo nayo tumekataa kulingana na county government ile ambayo Public Health Act. Kazi yetu ni kuimplement government policy, na hivyo ndio tunafanya. Na nimeona kuwa sekta ya bodaboda na uchukuzi na tuktuk pia imekuwa na shida. Mnafanya nini kuhakikisha kuwa watu hao wanatii sheria ambazo zimewekwa? Kwa upande hiyo ya tuktuk na upande wa bodaboda ni changamoto kiasi, lakini hata hawa tunahamasisha hawa, na pia tutakuwa na hawa kesho, tutawaongeresha na wataonyeshwa namna, pia watu wa public health wataonyesha namna vile wanaweza nunua hizi detergents za kuweza kuua viini, namna ya kupangusa hiyo pikipiki, na pia na anakuwa kwa usalama pia, kwa sababu wanafaa kujichunga wenyewe. Yeah. Kuna wanafunzi, walimu ambao wanaachilia watoto waende nyumbani. Ungetaka kueleza ni vizuri wafuatilie mpango upi ndio watoto wasije wakakuja kakaa huko mjini ama wakaingia kwenye magari ambayo hayaoshwi vizuri? Kama kawaida na ile ambayo sheria ambayo imetolewa na CS wa elimu, ni ya kwamba watoto wanaoenda mbali, basi shule inahakikisha imetoa basi ya kuelekeza watoto mpaka kama kwao, na pia kama watapanga mpango ya matatu ile ambayo inaelekeza watoto mahali ambayo hawataingia kwa maneno ya hapa na pale. Tuna maofficers wanapatrol
kwa stages ambayo ni kuangalia kama kuna wanafunzi wanarandaranda, na hiyo tumeona ni swali kabisa, hata walimu wanasikia hiyo wito. Asante kwa muda wako. Nashukuru. Na tuliambiwa tusisalimiane lakini tunatumia sanitizers. Nashukuru. Asante. Haya, Harith, kama umesikia, ni kweli kaunti hii inajipanga ngangari kuhakikisha kuwa ugonjwa huu hauwezi kushika watu hapa. Wanasema kuwa wanajaribu kuweka mikakati ambayo serikali ilipeana kuhakikisha kuwa watu wanajishughulikia kiafya ndio wasiweze wakapata ugonjwa. Unaona, isisitiza kuwa gari lazima ipanguzwe inapotoka jimbo moja kwenda mahali pengine ama wateja wanapoingia. Hayo tu ni baadhi ya maneno ambayo tutakuwa tunafuatilia na tutazidi kufuatilia zaidi kama yanavyochipuka. Kwako Harith. Naam, asante sana Martin Mwaura. Kumbuka kwamba hii leo mwendo wa saa 11 pia Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atakuwa anazungumza na taifa kuzungumzia hili swala la corona. Tutasubiri tujue ni yapi, na mbali na hayo Tanzania imethibitisha kwamba kwa sasa ni watu 3 ndio wameambukizwa virusi vya corona kutoka mtu mmoja hapo awali. Kwa hiyo idadi nayo inaongezeka. Tanzania, Uganda hatujui watasema nini, na hii leo pia tutasubiri kupata taarifa kutoka kwa Wizara ya Afya mwendo huu wakati wote kuanzia sasa, lakini tunakwenda mapumzikoni kidogo, tutarejea baada ya muda usio mrefu. It's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of flavor. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up. 2, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about. It's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of flavor. This week on The Trend, Nadia will be here with sassy music. All these and many more only on The Trend. What are you doing to my daughters, Norman? This is none of your business. They're my children. You promised me you were going to give them a better life. Is this your idea of a better life? I swear I don't have it, Mom. Give me the ledger! I don't know where the ledger is because I don't have it with me, I swear. Stop worming your way into our lives. We're not a family and you're not my mother. You're just a surrogate. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer.
Na sasa tunataka kwenda moja kwa moja katika kikao cha baraza la magavana ambao wanazungumzia kuhusiana na mikakati wanayofanya kama baraza na magavana kote nchini kuhakikisha kwamba wanakabiliana na virusi vya corona. Tupate kusikiliza. We therefore request that more health workers should be trained urgently to increase that number. This being the end of financial year, this is now on budget allocation, financial implication. This being the near end of financial year, counties have no budget in the emergency vote, and therefore the national government has to allocate resources to counties, this being a national disaster. We also ask all the counties on our part to try and allocate emergency funds where those votes have been exhausted. Number 5, economic impact to the country of the COVID-19. There is need for sober discussion on the economic impact of the coronavirus epidemic in Kenya. Therefore, as a Council of Governors, we urge the President to convene a meeting that involve all relevant stakeholders, including governors, to strategize on how to mitigate the economic effect of COVID-19. At times like this, we should all be able to work together for the sake of our people and our country. Finally, we urge all members of the public to remain vigilant as the risk is still high and to continue to take precautionary measures such as maintaining basic hand and respiratory hygiene, safe food handling practices, and avoid close contact with people. Members of the public are also encouraged to avoid public gatherings like funerals and weddings. And that's what I had today. And ladies and gentlemen, before I give you a chance to ask your questions, I want to give my friends here just to make comments, starting from Governor Kajiado. Thank you. Thank you, Chairman, and members of the Fourth Estate. As we are all aware, the world and our country and our counties are facing a very difficult time out of this pandemic. The most important thing for now is the dissemination of correct information with regard to the pandemic, which as counties we will endeavor to disseminate the information correctly. The role of medical personnel will be very, very critical because this is fairly scientific. And we are also aware that there is going to be a lot of information from the social media that can mislead the public and give the false information, and sometimes allege of finding solutions to the problem. So dissemination of correct information remain paramount, and the counties using their medical department will go out of the way. So we urge the public to use the correct channels as much as possible so that they are not misled in the fight of this pandemic. By individuals protecting themselves, their families, it will go a long way to protect our counties, our country, and contribute to the well-being of our world. And so we are here as governors to participate in disseminating this information and in playing a critical role to make sure that we are safe as individuals, our communities are safe, our country is safe, and our world is safe. Asanteni sana. Thank you. Thank you, Chairman, and ladies and gentlemen. I think first and foremost, just to echo the sentiments of our chair, we want to appreciate the President for the leadership that he has shown in these circumstances. Secondly, I think when you look at what has happened in other countries, be it in Italy, in China, in South Korea,
the next 2 weeks for us as a country are very important. We are on week 2. Next week we'll be on week 3. Then thereafter on week 4. What happened in Italy is that the week 1 we had about like 2 or 3 cases. The second week it rose to about like 10. Third week it went to 300. Fourth week it was in thousands. So we are at a very, very critical stage as a country. It's important that we see what happens going forward, and we must, as a country, align ourselves with the guidelines of the Ministry of Health. Thirdly, and more importantly, what the chairman has mentioned, is that we're asking the national government to decentralize the testing, because one of the biggest problems we have seen across the world is that unless we are able to test many people as we can, we will not manage this virus. So I think the national government, as the chairman has mentioned, needs to decentralize this issue of testing, so that I think every region has a lab that is able to test and tell us as counties that these are positive or negative or whatever it is. Lastly, I also want to appreciate the president, and I think just to add to what the chairman has mentioned, this morning has had a meeting with the leadership of the banking sector. I think we have, or we must have a meeting with all the stakeholders who run the economy of this country and discuss the economic impact going forward of this virus. This is because it's going to be massive on the economy of this country. Asanteni sana. Thank you, Chairman. I want to take this opportunity to thank His Excellency the President for his leadership, and also the wananchi throughout the country. I'll give an example of Embu, where we got 4 residents who have been staying overseas, 3 in UK, and 1 in Holland or Netherlands. If it was not because of the alertness of the people in the villages, they would have gone there and invited people all over the place. But we were able to contain the 4 very fast. Unfortunately, we were not able to test them because the testing is centralized. So I reiterate what the chairman has said. We must have testing centers starting with level 5, then level 4s in that order. Number 2, the kits which were distributed, I think they are short in terms of the booths. Instead of 25 booths, we only got 5. It's critical we get the remaining 20 so that our health personnel can do the work they are doing. And I commend them so far. Asante sana. Governor Machakos. Asante sana, nitaongea kwa lugha ya Kiswahili. Ningependa kumshukuru pia rais wetu Uhuru Kenyatta, amesema kwamba tuvute pamoja kama nchi. Wakati huu sio wakati wa siasa, sio wakati wa kujipendekeza, sio wakati wa kuzunguka na mambo ambayo hayafai, ni wakati wa kulinda watu wetu. Kwa hivyo namuunga mkono rais wetu kusema kwamba tuvute pamoja kama nchi, tukae pamoja, tufikiri pamoja, tufanye kazi ambayo inafaa kabisa. Jambo la pili ni kusema kwamba nchi yetu sio nchi ya matajiri peke yake, ni ya matajiri na maskini. Ni ya matajiri na wale wana pesa na wale wengine wanatafuta pesa. Kwa hivyo tushirikiane na tusaidiane kama nchi. Na tujue ya kwamba ugonjwa huu ni wa kila mtu, haujui tajiri, haujui maskini, na tuko hapa Kenya, lazima tutibiwe na tuwe na sera ambazo zinafaa. Ndio naunga mkono kabisa vile tumesema ya kwamba hizi testing centers, tuache mambo ya centralization ambayo tulikuwa nayo kutoka tupate uhuru, ambao tunaona bado devolution kwanza ijaingia katika mioyo na system ya watu wengine wa national government. We always need to think about decentralized things. Kwa hivyo tumesema sisi tuko tayari. Kwa mfano Machakos tuko na lab, tuko na all the equipment ready ya kutest coronavirus. Tunangojea tu tukue accredited, tukue approved, and it is the same with other counties. Tuko tayari, we can start testing coronavirus tomorrow. Tunataka ingine ikuwe western, ingine ikuwe north, south. We cannot bring everything to Nairobi. Ingine nikimalizia ni kusema ya kwamba pesa ni kitu cha maana sana. We need money. Na president pia amekutana banking sector, wakaongea about banking fees hapa na pale. Lakini tufikirie, what can the government do, national government, treasury, tusimamishe some projects, tusimamishe mipango ingine, tuweke pesa kando
that we can cushion. Kuna biashara zinafungwa, kuna hoteli zinafungwa, kuna factories zinafungwa. How are those factories, how are they going to continue after this pandemic? Zingine zitafifia kabisa, watu watapoteza kazi. Kula Marekani, companies zinapewa pesa kama cushioning. Wananchi wanapewa pesa. So we must be involved in a conversation and think outside the box. Tuone ya kwamba how to take care of our businesses and our people. Rais wetu pia ameongea kuhusu watu waache kuhike prices. Ni jambo la maana. Na mimi naomba my colleagues hapa, mimi nikianza Machakos, biashara yoyote ambayo inaongeza prices za normal goods ama normal products zinazotakiwa kwa wakati huu kwa sababu ya coronavirus, tuta revoke license yao mara moja na tutafunga hiyo biashara. Hiyo tamaa yako utaenda nyumbani bila kitu. Kwa hivyo tujunge maslahi ya wananchi, tuache kufuata pesa wakati mwingine na watu wanaweza kufariki. Kwa hivyo tufanye hivyo. Na mwisho, hii coronavirus ina affect sana wazee. Babu zetu, wazee wetu, wazazi wetu ambao ni wazee, tukiangalia historia kule China, Italy na wengine. Kwa hivyo mimi naomba wazee wetu, akina baba na mama ambao ni zaidi ya miaka 70-75, tukae nyumbani, tusitembelewe na watu wengi. Let's hang around at home. Tusianze kwenda sokoni, kuingia kwa magari na wengine, kwa sababu hao wakiambukizwa, chances zao za kuaga dunia ni haya kuliko za kijana akiambukizwa. Asante. Thank you very much. On behalf of national government, I want to thank the chairman and the excellencies governors for working very closely with the president and my colleague CS in charge of health, CS Kagwe, in ensuring that we confront this new enemy called Corona. Now, this is an enemy that does not know any borders of any country or any county. That is why we need to work together with all our counties to ensure that we are able to confront this disease. It will take all of us working together, and I want to thank the governors. Many of them have already set up emergency centers in their level 4 and level 5 hospitals in all the counties across the country. This is very necessary in terms of preparedness to confront this, because it can happen anywhere, in any region in our country, in any county. In the US today, we're being told almost all the 50 states are affected. So all our 47 counties must be alert, we must all be vigilant, and we must all work together to ensure that we contain this disease. Thank you very much. Okay, if you have any question, clarification, I think we have been more detailed on this issue, and we'll keep on briefing you as we move on. Yes? Chairman, there's some questions that you raised of inadequacies in terms of equipment and other materials. Is there maybe a budgetary allocation that you have made as governors, first of all, before you get those provisions from the national government? And now that the CS is here, we respond on why there's such a delay and what they are doing as government because of elected responsibility. At the county level, we have emergency funds. There is a provision in the Public Finance Management Act that at least 2% of our budget we set aside for emergency. And I've clearly said, as we approach the end of the financial year, those accounts or that vote, you'll find that it is stipulated. That's why I've requested my colleagues that if the account is stipulated, then they will need to do supplementary or do virement from other accounts. But this being a national disaster, counties cannot cope up. So we will need support definitely from the national government. Unfortunately, the KEMSA, which was supposed to supply non-pharmaceutical commodities, is not able to cope up. We send our people there to collect them, and that is our first line where we go for our commodities. So if they are there, and we have no advice from the national government where we should go, because they are in charge of standards, and that's what we are saying. Someone must wake up, someone is maybe sleeping on his job to tell us where can we get this particular equipment. Because we have responsibility as wananchi
to protect ourselves, even at the county level. If the government, national government comes, at least it finds us somewhere. We can't sit and say we are waiting everything from national government. Sindio? Sasa, yes? Moving to? Yes, yes. Now, people moving, people are free to move. But what I would request people to avoid movement, because, you know, this particular disease is transmitted through transportation, vehicles, aeroplanes. You know, these are the equipment used for transportation. So I would urge people to stay where they are in isolation. If you have a family, stay home with your family. This particular disease will affect every sector of the economy, definitely, whether transport, with the manufacturing, because service industry, it will affect. And it is important that as a government, national government has to come up with economic stimulus. Otherwise, those projected growth that kama hivyo ni baraza la magavana ambao wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na shughuli hii wakilalamika kwamba hakuna fedha. Kwa sasa tunataka kwenda moja kwa moja katika taarifa ya waziri wa afya kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa. Dubai, arriving in the country on the 5th of March. The third case among the three that I have now mentioned involves a Burundian national who had traveled from Dubai to Kenya, arriving on the 17th of March 2020, and this one was picked by our surveillance team with high temperature during routine screening at the Jomo Kenyatta International Airport. And that establishes, I think, what we have been saying all along. We are able to screen, and we are able to pick, and we are able to determine. So this one was a case in point, an establishment of that fact. So what we are doing now is that tracing of persons who may have come into contact with these patients is now ongoing. 18 cases are currently admitted at Bagathi Isolation Center. 7 others have been screened out and are negative. Samples from the remaining 11 suspected cases are currently being processed in our 2 designated laboratories. The 7 who tested negative are being processed for discharge to continue self-quarantine at home under close supervision of the Ministry of Health staff, collaborating with the country surveillance teams. I want at this juncture to make a special appeal to Kenyans who are traveling from outside the country. It is now clear that the threat that we face, first and foremost, is the threat from Kenyans who are coming from overseas, or Kenyans who have visited overseas countries. And that is why we had said that Kenyans who are coming in must self-quarantine. And we are happy to say that a lot of people have complied. But at this juncture, we also want to appeal to the general public that if you know that an individual who has agreed to self-quarantine and you can see them not self-quarantining, please report them to our toll-free number, 719, and let me remind such people that it is an offense punishable by a jail term for you to say that you are going to self-quarantine and you do not.
and effective today. Any Kenyan who is traveling from outside the country must sign a legal form at the airport, must sign a legal form to confirm that they are going to self-quarantine themselves, which gives us the instrument to actually jail you if you do not follow the procedure. If you do not, and the public pronounces you as such, and it is proved as such, we will then take you, self-quarantine you forcibly for 14 days, and then charge you in a court of law. We continue to improve our preparedness for the disease. Today, for the first time, via a video conferencing capacity which we have just installed today, our doctors were able to carry out a video conference with Chinese doctors. The ones who have been handling the disease in Wuhan were able today to talk on a one-to-one, not only with the Kenyan doctors, but also with about 20 countries. We were in a video conference, all of us, with 20 African countries. This is an extremely important step in terms of knowledge share, and they gave us tremendous amount of knowledge, which we believe will also go a long way into assisting our people. And when we talk about self-quarantine, at one time 1.4 billion Chinese were self-quarantining. In Wuhan alone, there was a forcible quarantine of about 60 million people. So let's put things in perspective and tell our citizens that if those people can do it, why can't we infuse discipline within ourselves and do the same? And I appeal to Kenyans to please understand that this is something that we must do. On the issue of social distancing, we continue to emphasize that we do not wish to see any congregations anywhere. We do not want to see people congregating at any point. And this, again, will go a long way into stoppage of contacts that can create the spread of the disease. When we listened to the Chinese advice that they were giving us, they repeated over and over again the issue of washing your hands, the issue of social distancing as the key to why the Chinese infections are coming down at a very fast rate. And they are releasing people now, people who have been on self-quarantine, people who have been on government quarantine. You know, they are slowly beginning to release those people from those areas. And that is because of the discipline that they have exhibited. So, in a nutshell, I don't want to add anything else other than that. That is the current status in the country. As I said, we are looking at the situation as it unfolds. We will be announcing further measures that we want to take. This afternoon, there is, as you know, a meeting in State House, and during that meeting, and after the meetings with the executive committee, with the coronavirus committee, we will probably be announcing a few more measures that we wish to take in order to contain this disease. I want to thank Kenyans, those who are obeying, and those who, from the media, especially the media. I really want to thank you again and again for the work that you continue to do to support this effort towards securing our people. Thank you very much. You can ask question, but just one question per person. Just one. What is happening in terms of moving to contain the spread through the transport sector? Is the committee considering halting the transport sector to ensure that they halt this and on quarantine on the last one? Is the government considering on putting those landing in Kenya on compulsory quarantine as opposed to telling somebody just to voluntarily put themselves in quarantine? Let me just respond to that first. You know, I explained yesterday. The fact that you are on self-quarantine does not mean that it is not compulsory. It is compulsory self-quarantine.
so to speak. Because what we cannot do is that whenever there is a big outbreak, there is no reason to put you in a hospital, because essentially, that's what you are saying. There is no reason to put you in a hospital if you have got a bad cold. If you have got a very bad cold, which is essentially what this one is a severely bad cold. It is not necessary. If you have disciplined yourself, it is not necessary to take you to a forced isolation. We only do that for two reasons. Number one, you have clearly demonstrated that you can't. Or number two, you do not have the environment in which you can do that, in which case we will provide that environment. Now, let me also explain that when you talk about government quarantine, it is not in Bagathi. We are not quarantining you in Bagathi. We are quarantining you in government-designated quarantine areas. For example, from yesterday, we are establishing the MTCs as potential quarantining areas. The MTCs are very suitable for, the KMTC is very suitable for this purpose. They have got the structure, they have got the doctors, they have got the kitchens. So if we determine that you should be we can quarantine you, we will take you to an institution such as that one. It is not necessary if you don't have to. On the issue of transport, as you noticed from the other day, our people are training. We continue to train the transport sector to keep sanitized vehicles, to keep sanitizing people, to keep out anybody who is exhibiting any symptoms of the disease. But you are also aware that people are staying home. And because people are staying at home, then the issue of transportation becomes less and less and less necessary. So, but we don't want to stop anybody because people have to go and get some food. People have to go and get provisions for their houses. So up to this time, we have not said that we are stopping completely. Of course, if the situation were to warrant it, then we would have to take that action. But for now, we are saying as long as we can establish that we can safely move people, then we will not stop it for now. Yes, two other questions? But all in all, people are happy that you're giving this up. Yesterday, one of the options you said was on the table was to keep Janga. The numbers are rising. Today, you've announced of 3 more cases. The people who you now say must come and voluntarily sign a book and petition ahead. How far will we go for us to consider that complete shutdown? As I said, that situation, we will come to that point when the National Emergency Committee has determined. And also, we are not just working on the basis of just ourselves. We have got behind us a very strong team of experts in this area who are modeling. They are carrying out modeling as we speak. Even when we are here, they are still carrying out modelings to tell us they have identified a person here, a person there, a person there, and according to their modeling, this is the likely scenario. So depending on that advice, that is when we take those decisions. Because we must be clear that we don't just take decisions on the basis of a feeling, that Mutahi Kagwe has a feeling. No. We do it empirically so that we take decisions that are based on facts and figures. And there is the other question. The governors are saying that you say that you're going to be forwarding kits to them, but as of now, they have not received the kits that you had promised, and the numbers are really low, but the numbers here nationally that are being announced are actually rise. And there are fears even in counties as we speak. So let me clarify that. Let me first of all say, we have already sent to each county the initial kits that were crucial for any emergency. We sent 25 kits to every county, each county. And from tomorrow, we are now going to be dispatching everything else in accordance with the requests of the counties. Now, let us not forget that because of global shortages of these items, we have to keep on searching for them,
And the good fortune is that we have not run out of anything yet. And thanks to the Kenyan business acumen, we are also bringing in, they are also bringing in some of the approved items by WTO. Now, let me also add this. As far as the hand sanitizers are concerned, we have infused a system in Kemri, working with sugar companies such as Mohoroni, who are the ones who produce ethanol. We are working to flood the market with hand sanitizers. So those, as I said yesterday, one of the ways of resolving any overpricing of anything is basically increasing supply. So we are going to increase supply to the extent that that business may not actually be very viable after a while. Thank you all very much. Okay, one more. What, as I said yesterday again, and I want to repeat this, when you meet the case definition, it makes sense to test you. But if you tested each and every person in Kenya who walked in and wanted a test, first of all, if you don't even have a temperature and you are not showing any sign of anything, then why would I test? I haven't tested because I haven't developed any symptom. But if I did, I would want to test. And when they test, then it is not charged for. There is no charge on that on the test. Let me just clear that. And we are improving on our capacity to charge. Final one then. I'll let the DG respond to that. Thank you, Waziri. Yes, indeed, there was a patient who was in Bagavi and apparently left the facility. And through the security apparatus in the country, we were able to trace the patient to wherever she was, and we brought her back into Bagavi and tested. Of course, it was positive, and we have traced the contacts of this particular patient. As at now, we are following 85 contacts actively, and we'll be giving you updates on the outcome of the contacts that we are following. Thank you. Thank you very much. Thank you. We'll give you further updates and we'll be able to tell you when. Thank you so much. Ndio, kama hivyo ni taarifa kwa Kenya kutoka kwa Wizara ya Afya. Kikubwa kilichotangazwa leo ni kwamba watu watatu zaidi wameongezeka katika idadi ya watu ambao walikuwa wamethibitishwa kuathirika na virusi vya corona. Hapo jana walitangazwa kuwa 4 na hii leo watatu zaidi, kwa jumla mpaka sasa ni 7, huku wengine wakilazwa katika eneo la Mbagathi ili kubaini iwapo wameathirika au vinginevyo. Nataka kwenda moja kwa moja katika studio za Eldoret. Mwenzangu Lois Wangoi anao madaktari ambao watazungumzia swala hili ambalo linajadiliwa kila mahali kwa sasa. Lois. Asante sana mwenzangu Harith Salim. Katika studio ya Eldoret vile tutakuwa tukizungumzia swala hili la virusi vya corona, ikifahamika kwamba kufikia sasa Waziri wa Afya Bwana Kagwe ameweza kuthibitisha kwamba watu watatu zaidi wamepatikana na virusi vya corona. Moja kwa moja kwa wageni wangu katika studio ni naye Waziri wa Masuala ya Afya kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet Bwana Kiprono Chepkok. Asante sana. Na vile tunaye Daktari Peter Oriamo ambaye ni msimamizi wa hospitali ya kaunti hapa mjini hapa katika kaunti ya Uasin Gishu. Tutaanza na wewe waziri. Je, kaunti zilizoko nje ya jiji la Nairobi zimejiandaa vipi kukabiliana na virusi hivi vya corona? Hasa katika kaunti yako tunaona kuna wageni wengi wa kutoka nje ambao hufika pale kwa masuala ya kufanya mazoezi katika riadha. Asante sana. Vile naweza kusema ni ya kwamba wa kaunti nje ya Nairobi tumejaribu kufanya yenye tunaweza. Ya kwanza ni kuelimisha that is staff wa health jinsi ya kukabiliana na hii swala ikifika hapo. Ya pili ni kuelimisha umma. Tumeanza katika towns na ukifika katika all our bus stations right now unaweza pata ya kwamba hand washing ni moja hapo.
Ya pili ni maneno ya keeping distance, the 1 meter distance. Tunaambia kila mtu ukiwa kule kwa kama mashishi saizi, tumejaribu kuambia kwamba kwa mashishi kama unaenda, at least let's have the family members. But Kenya is a social state. We are trying to make sure kwamba tuko na hiyo 1 meter distance. Ya tatu, kama vile umeniambia, umenijulisha kwamba Elgeyo Marakwet County ni part ya training camps ya high altitude areas. Kama saizi walikuwa wakiprepare maneno ya Olympics, na wazungu wamejaa kule. Watu kutoka different parts of the country, wazungu wamejaa kule. Vile tumefanya ni ya kwamba just 2 days ago tumekuwa na meeting yenye tumeita all coaches. Tukaita mahoteli zote zenye siku Elgeyo Marakwet County. Tukuje ya kwamba ni kama tuko na visitor wa declare within the first 24 hours. Ya pili ni kuensure these new people wamefanya self quarantine katika those hotels. Na kama timu yangu wamekuwa kienda round, hata jana tulikuwa tukienda round because juzi vile president alideclare kwamba hakuna all airports sifungwe. Lakini bado tulipata wageni 4 kutoka Morocco. Lakini uzuri hawa wamesema tumewafuatilia na tumeambia wakae katika hiyo training camp ili wakae bila na ile inaitwa self quarantine. Kitu kingine yenye tunasema saizi ni bado tuko na tisho mingi. Kama saizi motorbikes, hizo helmets, tutafanya namna gani? Kama jana tulikuwa tukijaribu kuwaelimisha, kumake sure wako na ile alcohol spray. So that mtu akitumia helmet wa spray na wacha at least for 5 minutes before itumike. Kabla ya mteja mwingine kutumia. Natarajia kwako waziri. Daktari, ni kwamba serikali imehimiza kwamba usafi wa kibinafsi ni njia mojawapo ya kuweza kuzuia kuenea kwa virusi hivi vya corona. Kuna mambo mengi tu ambayo pale nyumbani, mitaani watu wanazungumza. Kuna wao wanaosema ikiwa utapata sanitizer ya kuweza kutumia kwa mkono wako, unaweza kuchukua kitu kama surgical spirit ukachangana na mafuta ya glycerin, hiyo itakusaidia kupambana na virusi hivyo. Kuna wao wanasema unyweji wa vileo ama wa pombe vile vile unazuia virusi hivyo kukupata. Je, ni mambo yapi kama daktari ambao unaweza kusema kamwe haya tusiyafuate na tusiyasikize pale nyumbani? Shukrani ya kipekee. Kwanza kabisa ningependa kuwasi wananchi ya kuwa lazima tudhibitishe ama tuweke vitu kinagaubaga kwa kuelezea kuwa unapokunywa pombe na kutumia pombe kusitiri sehemu ya gozi, hiyo ni matumizi tofauti. Unapoinywa pombe inapoingia kwenye utumbo hautafika kule kwenye mapafu. Sasa kuna kitu inaitwa metabolism. Hiyo pombe itavunjwa iwe viungo fulani na makali yake dhidi ya virusi itapungua. Si kweli kuwa ukinywa pombe utaweza kufaulu kutibu corona. Pombe inatumika kuna pombe ya viwango tofauti na kuna aina mbalimbali ya pombe. Kuna isopropyl alcohol, hiyo ni surgical spirit ambayo inatumia lakini percent ama nguvu yake ni ya kiwango cha 70%. Na kuna ile pombe ambayo World Health Organization wanatuelezea kuwa inaweza fanya kazi vizuri dhidi ya virusi, ni ile ya concentration ya karibu 85%. Sasa hii surgical spirit na glycerin itazuia well, itafanya kazi to some extent, lakini si kwa kiasi kikubwa. Haitakuwa kamilifu. Ile pombe iliyo halisi ni kama ile ethanol. Ethanol ambayo ina 95%. Okay. Waziri, tukirejea kwako, je, kuna umuhimu kwa nyinyi kama serikali za kaunti mnapopata mambo ambayo mnafaa kuwafahamisha wenyeji wa kaunti, kuna umuhimu wa kutumia lugha za nyumbani pengine ili kuhakikisha kwamba wananchi popote pale wanaweza kuelewa vizuri kuhusu virusi vya corona? Wangoi, vile unavyojua ni ya kwamba literacy level katika Kenya mzima hatujafika 100%. Bado tuko na watu wenye hawaelewi lugha ya Kiswahili na hawaelewi Kiingereza. So kuna umuhimu kubwa, na vile nataka kuambia kwamba leo tukikaa chini saizi afisa wangu katika kila division wanaelimisha chiefs na sub chiefs jinsi ya kuzuia
hii maambukizi. No. So ukiambia chief ni mtu wa kule dialect, watapeleka hiyo dialect, ambie yule shosho mwenye yako nyumbani, gogo mwenye yako nyumbani kwa ile lugha yenye anaelewa. Kuambia kwa nini unahitajika kuosha mkono. Vile unavyojua we are social animals. Kama babu yangu alikuwa akisemanga niliosha mkono jana. So hakuna haja kuosha leo. Asante. Na daktari, tukirejea kwako, kaunti zilizoko nje ya Nairobi nyingi tu ziko na maeneo ya mipaka. Kwa mfano tuna kaunti ya Busia, kuna pia maeneo ya Swam hapa katika maeneo haya. Nyinyi kama madaktari mmejitayarisha vipi ili kuhakikisha mnadhibiti maeneo ya mipaka kutokana na virusi vya corona? Yeah, kunaye maafisa wa vitengo mbalimbali ambao wanafanya surveillance. Kunaye surveillance officers hadi vituo vya basi. Kunaye ambao wanachukua ripoti kutoka kwa mahoteli kuhusu wageni ambao wameingia kutoka nje ama karibu. Na kunaye surveillance officers ambao wanazunguka iwapo kuna toll free number. Tunapopokea simu, surveillance officer wanakimbia kudhibitisha ama kudhihirisha kuwa kesi ambalo limetajwa lina fit kwenye case definition, ama kama lipo nje basi wanawapa hao mawaidha ya self quarantine. Asante sana daktari. Waziri, tukimalizia pengine kwa ufupi tu, bado mnaendelea kuhamasisha umma, tayari mmefika pale mashinani, mmeondoka maofisini ili wenyeji wa mashinani waweze kuelewa vizuri kuhusiana na virusi vya corona? I think vile tulikuwa tumesema hand hygiene is always the best. Saizi kwa masisha umma ni lazima tuende mpaka kule chini. Then ya pili ni compliance. Kuna ile masharti tumepeana, lakini compliance iko namna gani? Kama jana mimi na security team kiongozwa na county commissioner, county police commissioner, tuliweza kutembea town ya Iten. Tukaanzia kwa hoteli. Kwa hoteli are we keeping the 1 meter distance? Na tukapata kusema kweli kwa hizo vitengo unaweza pata wako tu karibu. Tukafika kwa stage. Do we have that 1 meter distance? Tukafika kwa bar. Na ni mzuri saizi tuseme bar. Yes, watu wakianza kukunywa chupa moja, 1 meter will be nini, but ukiendelea kunywa chupa ya pili unasongea. Asante waziri, muda unatupa kisogo, lakini asante sana waziri kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet na vile vile daktari. Mtazamaji, ni hayo tu kutoka upande huu, huko sasa tukipeleka usukani katika kaunti ya Nairobi. Tunashukuru sana kwa kuungana nasi. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. You see inside, sawa? Sasa I don't feel we are on the horns or yeah? Kirotes. Unafanya nini hapa? Nimesema nini kuhusu hiyo mara tangu unaongea? Yes, your mouth. Morning on your mouth. Isipita mara 3. 1 2 3. I'm more lovable and likable than I wait.
Na imagine mimi ni mwanaume, si hata msichana. Na sijanona, ningekuwa msichana alafu ninone. Bei ni moja. Yote ni finje. Sasa kama wewe paka watu wakule hapa vizuri. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Nenda kupima mara ngapi things are thick. Thika kama penzi lenye umepaka kwa macho. Na wewe unamjuaje? I was his fiance. Cheka storo kibao na 200% storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Isitoshe, pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Safaricom, for you. Mzungu alikuja hapo kitambo akapata watu wanachimba gold. Is this a gold mine? Then Muluya akasikia akasema, hii ni Kolomani. iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709-215-215 to book your ticket now. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains Kimateki. If you're looking forward into investing in real estate, Saiton High Yield Fund is for you. It has worked for me and I can see my money grow daily. The entry and withdrawal of funds is a reality. Invest in the Saiton High Yield Fund today and stand to earn attractive returns of up to 14% per annum. Email Saiton at sales@saiton.com or call them on 0709 101 200. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Through the automated parking system, you can now pay for parking in 3 stress-free ways. Using M-Pesa through the USSD code *486*12#, or using cash at the CAPS payment points located in the parkings, or using your preloaded CAPS A card. No payment will be done at the exits. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge Mbele bundles at affordable prices. This is NTV.
Hello there, it is the 18th day of March 2020. You're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail, and the government has just announced 3 new cases of the COVID-19 infections in the country. Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe says that a Spanish couple traveling from Madrid via Dubai who landed in the country on March 5th have been confirmed with the virus, with the government now insisting that all passengers from outside the country should self-quarantine as a compulsory measure to further stop the spread of the disease in the country. The CS says that the government will announce further measures in the course of the day on how the country shall move forward, with the number of the COVID-19 cases rising to 7. Our reporter Kennedy Muredhi was at that particular press briefing. Muredhi is now joining us live with more details. You were there in the just a few minutes ago where the CS confirmed the 3 new cases. What more information did you gather in light of this new development, Muredhi? Well, quite aside, Zainab, with regards to these coronavirus cases that are now being announced in the country, and these 3 new cases that have just been announced, and as you've rightly said, is that one couple came from Madrid on the 5th of March of this 5th of March this year, and now this just goes to paint a picture that there may be other new cases that came into the country earlier on, and probably they have been going around the country, and we do not know how many infections are there. And this is actually painting a very grim picture, according to what the Cabinet Secretary Mutahi Kagwe has said. Another case that is also announced is that one of a Burundi national who is already in the country. And after the press conference, that is after Mutahi Kagwe's press conference, we were able to speak to the Director General, that is Dr. Amoth, and they were able to confirm to us that this case, this couple, was actually diagnosed at the Aga Khan Hospital. And it is the lady who went in first, and she is the person who was diagnosed with this coronavirus. Then they were able to trace the husband, who also tested positive. They were able to test 4 other family members, according to Dr. Amoth, who have actually tested negative with regards to this transmission of coronavirus. But also now the government is putting in place measures to make sure that they are able to curb the continuous and rapid spread of this particular virus that is now threatening the very fabric that is Kenya. Almost everybody, when it comes to business, is actually going out and actually saying that these things are dangerous. And right now, the government wants every person who's coming into the country must sign a legal document at every point of entry. And this is now at the JKIA mostly, where you must say that you must self-quarantine for 14 days. And this is not a request, but a must, according to Minister Mutahi Kagwe. And they are saying that we are getting to those critical times. Remember, yesterday we were announcing 4 cases, as one after another 3 were announced on Sunday. But today, only a day later, we are announcing 3 more cases. Now, this shows an upward trajectory, and this is actually not going very well with most people. There is so much panic, even according to the phone calls that we're receiving as journalists, even in our media houses, and everybody actually wants to know what is this that is happening in the country and how safe are we. But already the government is announcing measures to make sure that this disease is either curbed or treated at all. But already Dr. Amoth, who was given an opportunity to speak, said that they are in the process of tracing about 85 contacts that have come, that have actually interacted with these people that have been found to be positive. There are those people there are 18 cases at the Mbagathi hospital, 7 others were screened and they came out negative. And these people have actually either been discharged or are in the process of being discharged so that they can self-quarantine at home. But all this, now the government says that it is taking adequate measures to make sure that everything goes as planned. But also, Zainab, there is one other thing that we cannot actually push aside, and this is the fact that Nairobi is the epicenter of these new cases. And what my camera person Eric Isinta is showing right now, this is the skyline of Nairobi. Nairobi is the capital of Kenya, and everybody who's coming into the country right now
is coming in through Nairobi. JKI is in Nairobi. So there are certain measures that the government actually is saying is putting in place to make sure that the residents of Nairobi are in safe hands. A while ago, I was at State House, Nairobi, where President Uhuru Kenyatta was meeting the Bankers Association, and they were putting in place some measures that they really want to make sure go. Remember, most of the money here in Kenya is transacted here in Nairobi. And already the central bank governor says that any money that is going to be coming from banks, be it the Central Bank of Kenya, be it the banks, all this money is going to be quarantined for about 7 days. So there is so much fear and pandemonium here in the capital, and everybody wants to know what measures are these. And it is so important that President Uhuru Kenyatta is the one who is receiving this raft of measures that are being announced by the Bankers Association, and most of them even including you who has a personal loan with the banks. You can even go to these banks and actually negotiate to see whether your loan can be extended for another 1 year. There's also the provision that if you're a SME, you can even go and negotiate with your banks to see how well this can be negotiated, to see how well you're going to be paying. So Nairobi is critical, and we do know from our sources that there are other raft of measures that may be announced by the government that will be touching on Nairobi as a county and also the epicenter of this particular country. But moving on to what Mutahi Kagwe said is that everybody must be very sure about what they do at this particular time and minimize interactions as a country and as a person. If it is possible, just stay at home. But this is what Mutahi Kagwe was able to say a few minutes ago when he had his press conference at Afya House in Nairobi. It is very, very important to note that all these cases have been imported cases from outside the country. The first two cases related to these three that I've just mentioned are a couple that had traveled from Madrid, Spain. The third case among the three that I have now mentioned involves a Burundian national who had traveled from Dubai. So what we are doing now is that tracing of persons who may have come into contact with these patients is now ongoing. 18 cases are currently admitted at Bagathi Isolation Center. 7 others have been screened out and are negative. Samples from the remaining 11 suspected cases are currently being processed in our 2 designated laboratories. The 7 who tested negative are being processed for discharge to continue self-quarantine at home under close supervision of the Ministry of Health staff, collaborating with the country surveillance teams. Well, Zainab, you should actually see the distance between me and my cameraman, Eric Isinta. We are 2 meters apart. Nobody of us wants to get that essential contact. But also, as I come back to you, is that the government, through the Ministry of Health, has also said that they're in contact with doctors in China who are able to manage that pandemic that had actually been domiciled in that country. And they're trying to learn a thing or two just to make sure that as a country, we are very well prepared to handle more cases that may be coming. Also, the government says that they are looking at this possibility of probably forestalling a shutdown, but if it comes to that, then they will have no option. Back to you, Zainab, in studio for other stories. All right, Kennedy Murray there with the developments. So this means now the country has 7 patients with the COVID-19. 3 more cases were reported today and confirmed by the government. Now, if you have a loan with a bank which was current as at March 2nd, you're now eligible for negotiation with your bank for more favorable repayment terms for a period of up to 1 year. This is the latest attempt by the government and financial services sector to prop up the economy. Even business environment takes a hit from the disruption caused by the coronavirus. President Uhuru Kenyatta met with the Central Bank of Kenya Governor Patrick Njoroge and the Kenya Bankers
Association in a bid to address the economic impact of the coronavirus. One of the things we have agreed on is that the banks will seek to provide relief to borrowers on their personal loans based on their individual circumstances arising from the pandemic. As you can imagine, about 28% of our loans are actually personal loans. And a lot of our people have borrowed as personal loans and they're using it for something. And also, you have those instances where they will probably lose their job or they'll be put on furlough or something like that. So in a sense, they may not have the cash flow to support a loan that they were actually servicing before. So all loans that were current on March 2nd will be eligible. All personal loans that were current on March 2nd will be eligible to this consideration. So all the banks here will address the issue about the loans, whether they are personal loans, SME loans, large customer loans today, to reschedule. The governor has spoken about the period of 1 year, or to be able to look at moratoriums in the period for which they may not have funds to carry on their business in this particular period. And also if they're looking for facilities from the banks, they will be in a position to support them in this particular period. This is very important, Your Excellency. Even for SMEs and small enterprises who perhaps their goods have not arrived on time, the banks will be able to buy. So what I'm asking all our customers for the bank is to reach out to any of the institutions that they bank with today to get the relief to get their business that is running. There will be those who, unfortunately, may be forced to take half pay or may be forced to be laid off for a period because hotels are empty and so on and so forth. So again, your understanding in helping those Kenyans overcome any hardships that they may have as a result of that, again, is something truly, truly appreciated because we're going through it. They're going through those problems through no fault of their own. Meanwhile, the Council of Governors has asked the national government to decentralize testing centers for the coronavirus in order to step up the country's efforts to battle the outbreak. Kenya currently has only 2 testing centers, the National Influenza Testing Center and the Kenya Medical Research Institute. Testing centers, tuache mambo ya centralization ambayo tulikuwa nayo kutoka tupate uhuru, ambao tunaona bado devolution kwanza ijaingia katika mioyo na system ya watu wengine wa national government. We always need to think about to decentralize things. Kwa hivyo tumesema sisi tuko tayari. Kwa mfano Machakos tuko na lab, tuko na all the equipment ready ya kutest coronavirus. Tunangojea tu tukue accredited, tukue approved, and it is the same with other counties. Counties have no budget in the emergency vote, and therefore the national government has to allocate resources to counties. This being a national disaster, we also ask all the counties on our part to try and allocate emergency funds where those votes have been exhausted. And COTU Secretary General Francis Atwoli has asked employers and businesses not to use the current coronavirus crisis to unduly sack or target employees. Atwoli is urging employers to work closely with unions in the event that layoffs become necessary. He has also asked the government not to declare a shutdown, saying the situation is still manageable and that a shutdown may hurt the economy more. I want to thank Kenyan employers, particularly those who have put some mechanism in place to address this issue of coronavirus as per the government's advice. But I want also to caution those unscrupulous employers who might exploit this situation to dismiss or to sack or to retrench workers without prior involvement of the social partners, trade unions included. We don't want Kenyans to dramatize the situation on coronavirus or to take advantage as if it is the only outbreak that we are witnessing.
We have people who do piecemeal jobs, casual employment, seasonal jobs, contracts, and temporary of nature that they are paid on daily basis. We have members of business community who are in SMEC, these small and medium enterprises. And we don't want them to lose their daily bread simply. We are dramatizing the whole thing as far as coronavirus is concerned. Now, all nightclubs and dozen open-air markets in the entire Kajiado County have been ordered to be closed down to avoid any possible spread of the COVID-19. The county government and the national government security team announced these measures after a public outcry in the last 1 week over the state of preparedness to tackle the coronavirus, especially considering the first case was reported in Kajiado County. The governor assured residents that the county government has set up 3 isolation centers at the Kajiado Referral Hospital, Kitengela Sub-County Hospital and Ole Kasasi Health Center with a capacity to handle more than 60 patients. At the same time, the county speaker in the same county has urged members of the county assembly to be anti-coronavirus in their respective wards. The honorable MCAs are to be in the forefront in enforcing these guidelines, and I ask them to lead from the front by discouraging public gatherings in their respective wards during this period. Soko zote ambazo ziko air market katika town zetu zitafungwa. Bars na night clubs zimefungwa immediately until further notice. Na hii mambo ya kuosha mikono katika entry ya kila soko, watu watapewa, kutakuwa na maji na sabuni ama disinfectant kuhakikisha kwamba hiyo mambo ya virus ama usafi imetekelezwa. Well, Muslim clerics from Garissa now want all Miras selling outlets closed as they aid in the spread of the coronavirus. The clerics further called on the closure of all Islamic institutions until further notice and also urged mosque committees to ensure they avail sanitizers and enough water for people to maintain hygiene in a bid to curb the further spread of the virus. However, immediately after the clerics' announcement, opinion was divided among Miras sellers. While others supported the move, others said they will oppose it since it was their only source of income. Some Miras sellers say they depend on the income they get from selling the product to put food on the table and to take their children to school. Religious leaders to use Islamic teaching to promote personal hygiene. Sisi ni mwanabiashara, hatulipi na county wala hatulipi na national government. Sisi ni watu wa kujitegemea, kuuza biashara wetu, na hiyo biashara hatuwezi simamisha. Tunatumia dawa ambayo ya kupuliza watu mkono, wa kuosha mkono, sawa, tukisaidiana wenye wananunua vitu. Sisi hawezi wacha miraa, sisi miraa tunalisha watoto. Watoto wetu wanasoma secondary. Sisi tunalisha watoto miraa. Hawezi wacha. Na serikali amekauka hata hatuna pesa ba. Hii serikali njaa amekauka. Well, in the same breath, a statement from the Jamia Mosque Committee also notes that it has suspended the conduct of all congregational prayers at the Jamia Mosque until further notice. This, of course, comes with the measures that have been undertaken by other religious institutions as well in the country. Let's take a short break. We'll be back with much more updates and information on the COVID-19. Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. William Shakespeare. Registration for InterSwitch Spark Kenya 2.0 Science Competition is on and closes on Sunday, 10th May 2020, ahead of the National Qualifying Test on Saturday, 16th May 2020. To switch a future, visit www.interswitchspark.com and register your best 6 Form 3 students for a chance to win 2.5 million Kenya shillings worth of university scholarships, including monthly stipends
and the bragging right as the best STEM student on InterSwitch Spark Kenya 2.0 Science Competition, powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. New Blue Band Peanut Butter. Made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Peanut Butter. What are you doing to my daughters, Norman? This is none of your business. They're my children. You promised me you were going to give them a better life. Is this your idea of a better life? I swear I don't have it, Mom. Give me the ledger! I don't know where the ledger is because I don't have it with me, I swear. Stop worming your way into our lives. We're not a family and you're not my mother. You're just a surrogate. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer while the soap lasts even longer. Thank you for staying with us. You're watching NTV at 1. Now, religious institutions across the country are also taking precautions against the COVID-19 and following the government's directive outlawing all public gatherings to combat the spread of the COVID-19, with 7 confirmed cases so far in the country. The Presbyterian Church of East Africa was among the first churches to announce that it had suspended services and gatherings. Take a look. The All Saints Cathedral in Nairobi and the Presbyterian churches have suspended Sunday services until further notice in a bid to curb spread of the new coronavirus. In a press statement, the All Saints Cathedral stated that all Sunday and weekday services had been cancelled with effect from Wednesday for the next 2 weeks. The PCEA, on its part, has suspended all meetings, including Sunday worship services and gatherings, for the next 21 days, with the church only remaining open for private individual prayers. However, the church announced that to continue spiritual nurturing and support, the church will use digital and online platforms, and further limiting those attending funerals to extended family with a short service at the graveside, not more than 1 hour. The Anglican Church of Kenya has also urged Kenyans to spare 10 minutes daily at 8 p.m. for prayers to defeat the virus. Archbishop Jackson Ole Sepet said the church will be conducting prayers streamed through its social media platforms, emphasizing on need for individual prayers. The Jamia Mosque Committee, together with the Council of Scholars of the Jamia Mosque, also notified the Muslim faithful to conduct their ablutions before going to the mosque. Jamia Mosque, being the largest mosque and the center of the Muslim community in the country, hosting at least 8,000 people any given time, has urged the elderly and those with medical conditions to perform their prayers at home, and urged all imams in all mosques around the country to offer special prayers for the country. The measures follow a government directive outlawing all public gatherings in light of the coronavirus pandemic that has so far claimed the lives of more than 7,000 people across the world. All right, and just to, of course, add on to what we have just received a statement from the Jamia Mosque saying that it has temporarily closed the mosque until further notice, so no congregational prayers will be happening at the mosque. Well, in other news making headlines internationally, China reported just 1 new domestic case of the coronavirus on Wednesday, but a dozen more imported infections. For the second consecutive day, there was only 1 more fresh infection in Wuhan, the central city where the virus first emerged late last year, the National Health Commission said. New cases in surrounding Hebei province have now been the single digits for the past 7 days, down from a peak of several thousand per day in early February. Wuhan and its 11 million people were placed in a strict quarantine on January 23rd, with the rest of Hebei entering lockdown in the following days.
But there has been an easing of restrictions in some parts of the province in recent days, with China saying it has basically curbed the spread of the virus. A number of smaller cities are now allowing healthy people to leave the province to return to work or their hometowns elsewhere. But imported cases are now a rising concern for China, with 12 more reported on Wednesday, bringing the total number to 155 and fueling fears of an influx. And many countries have started building temporary hospitals to treat coronavirus patients with the anticipation the numbers could rise. Guatemala's industrial park is being turned into an emergency headquarters of the coronavirus, where the government has started building a temporary hospital to treat infected patients. While at a nearby market, sellers have started disinfecting their stalls to attract shoppers. Doctors in San Jose, Costa Rica, prepared the tents of a military hospital donated by the U.S. government to treat COVID-19 patients, as Costa Rica confirmed 50 cases. Moscow said on Friday it was planning to build a medical center inspired by a rapidly built Chinese facility. The new 500-bed facility in a sparsely populated region 50 kilometers from Moscow. The Chinese authorities constructed a 1,000-bed hospital last month in just 10 days following last December's outbreak of the virus in Wuhan region. And a number of countries has resorted to enforcing curfews by deploying the military in a bid to contain the spread of the novel coronavirus. Honduran soldiers were seen on the streets of the capital after the government decreed a curfew to contain the spread of the novel coronavirus, which has so far 8 known cases in the country. In Albania's capital, Tirana, police enforced a new 6 p.m. to 6 a.m. curfew. Albania, who has been taking drastic measures to prevent further spread of the virus within its borders. The Balkan country has so far detected more than 50 infections and lost 1 life to COVID-19. Schools and universities have also been shuttered since last week, as have bars, restaurants, cinemas and other entertainment venues. All shops except for pharmacies, bakeries and food stores are similarly closed. In Ecuador, police asked people in the streets of Quito to stay home and patrol the city after the government declared a state of emergency, a curfew and a suspension of working hours as measures to stop the spread. And in the sports world, Blaise Matuidi has also been added to the growing list of footballers who have tested positive for coronavirus. Juventus announced the news on Tuesday, 6 days after teammate Daniel Rugani tested positive. Matuidi entered isolation on the same day, that is March 11th. According to Juve, Matuidi has been in voluntary home isolation rather. He will continue to be monitored and will follow the same regimen. He's well and is asymptomatic. Juve has a 1-point lead on Lazio in a bid to win its 9th straight and 36th total Scudetto. Matuidi has played in 31 matches with a goal of 2 assists this season, his 3rd with Juve. He won the World Cup with France and has 84 caps. And Kevin Durant is reportedly among the 4 Brooklyn Nets players who have also tested positive for the novel coronavirus and are in isolation at this point. The injured Durant, who has yet to play for the Nets since signing of the club last year, confirmed to the Athletic website he had tested positive for the virus. News of the 2-time NBA Finals MVP was among those who had contracted the virus came soon after the Nets confirmed 4 players had tested positive for COVID-19. The Nets said they were notifying known contacts of the player, including those from teams who played against the Nets shortly after the NBA shut down its season indefinitely on March 12th. The last team to play the Nets was the Western Conference leading Los Angeles Lakers, who were stunned 104-102 by Brooklyn on March 10th. The Lakers said in a statement on Tuesday they had been informed of the 4 Nets players testing positive and have been in touch with their own players and staff.
Anyway, from what has been happening in the sports world with regards to the COVID-19 spread back in the country, Kenya's expertise in technology continues to be affirmed, with two Jomo Kenyatta University students now emerging as winners of the highly acclaimed 2020 Emerging Cup European, Middle Eastern and African Regional Final. The male students designed an automated weeding bot, which uses artificial intelligence to discriminate between weeds and crops through cameras, and is set to help farmers eliminate the need for herbicides in their crops. The innovation, created with the help of Microsoft, saw the students bag an award with a 828,000 shillings cash prize. Well, that brings us to the end of our bulletin this hour, but of course we'll be bringing you all the details and latest information and updates with regards to the COVID-19 spread in the country and globally. Just today, the country has confirmed three more cases. So this means the country now has 7 patients who have COVID-19. We'll get you more details later on in our subsequent bulletins. My name is Zainab Ismail. Have yourself a good afternoon and stay safe. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. This week on The Trend, Nadia will be here with sassy music. All these and many more only on The Trend. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. You call me Miss Butch. Ukienda zako najiweka boss. Mimi boss. Sina lonely life. Nina happy time. Every day of my life. Nima drama mob. Usinione sina class. Naishi kama star. Sherehe nyingi kwa hii mtaa. Kama love na pia raha. Anti-boss.
Beshasha. Uy, joking, nego di reu. Nego di sala.